Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste y bienvenidos, amados poderosos compañeros. So holy coming together. Muy santo venir aquí juntos. When this topic came up of giving and receiving as one, Cuando este tema surgió de dar y recibir como uno, to read what he talks about in a course on this topic, it's just extraordinary. y leer acerca de este tema en el curso de milagros es extraordinario. And how the play has seemingly made it so difficult just to see what's already here. Y en el juego de la conciencia, cómo le encanta hacer esto difícil cuando esto ya está aquí. But to feel that infinite love that's always it's like always it's a one-way thing but a two-way thing. It's just Y sentir este amor que es de una cosa de una cosa, pero realmente es de dos cosas, pero en últimas es una cosa, algo así. the song of prayer, it's infinite, it's always singing. As long as we're willing to listen, it's singing, and we have to receive it. We have to be willing to receive it. Y el canto de la oración siempre está siendo cantado todo el tiempo, pero solo debemos estar dispuestos a recibirlo. Quit to cease to deny that we're always receiving it. Y dejar de negar que siempre lo estamos recibiendo. And oh man, the Course in Miracles just too stunning. It's just so stunning. I say that every week, but it just El curso de milagros es asombroso, es asombroso. Lo digo todas las semanas. you know, you start reading the Course and then you realize you hear the Catholic Church doesn't like it. You get all these doubt thoughts that, you know, the Course is going to lead you into hell and all these other crazy things. Y uno comienza a leer el curso y comienza a ver todas estas locuras que dicen que si seguimos el curso vamos a ir al infierno. It is a play-by-play book for discovering that God is always here. Es un libro para descubrir que el amor siempre está aquí, que Dios siempre está aquí. With the stunning means given. Con sus significados asombrosos. Miracles, the exact remedy that's needed. Los milagros, el remedio exacto que se necesita. To dissolve the crazy tiny idea Para disolver la pequeña alocada idea of giving being separate from receiving. de dar separado de recibir. If I give something, then I can receive something. You see how that creates immediate time? Si yo doy algo, entonces voy a recibir algo. ¿Vemos cómo se crea inmediatamente el tiempo? This is why it's so valuable to contemplate the holy instant. Por eso es que es tan valioso contemplar el instante santo. I'll keep pointing to lesson 44 because it's very simple. Que nos apunta la lección 44. Es muy simple. To take every line of A Course in Miracles on a test drive in the holy instant. Y es tomar cada línea por línea del curso y revisarla en el instante santo. That infinite love is El infinito amor es. That's it. Y eso es todo. There's no time
in timeless, infinite love. No time. No hay tiempo en el infinito amor. And to have Jesus to help us break the habit of the if this happens, then love will happen. Dejar a Jesús que nos ayude a romper el hábito. Si esto pasa, entonces lo otro va a pasar. Okay, God doesn't have an if then. Dios no tiene sí, entonces. Infinite light does not have an if this happens, then that happens. La infinita luz no tiene si esto pasa, entonces va a pasar lo otro. That's an immediate condition. Here's a condition. If this, then that. That's conditional. Miren la inmediata condición. Si esto pasa, entonces esto va a pasar. La condición. If I do this, then I will win love. Si yo hago esto, entonces voy a obtener amor. Then I'll be enough. Entonces yo voy a ser suficiente. Giving and receiving is simultaneous, that they aren't really, it's the same. They're the same. Y dar y recibir son lo mismo, son lo mismo. But where in the ego thought system that has broken out cause and effect, made God's Son seem separate from the Father. Y en el ego hace que esto sea separado, hacer separado el Hijo del Padre. The desire to forget that love is unlimited. El deseo de negar que el amor es ilimitado, de olvidar. That there are no limits on love. Que no hay límites en el amor. Other than what we make in our mind. No, ninguno otro que no hayamos hecho en nuestra mente. The play of consciousness to believe thoughts and feelings and emotions are true. This is me. El juego de la conciencia de creer que los pensamientos, los sentimientos, las emociones, eso soy yo. I am all these thoughts and feelings, and therefore Esto soy yo, estos sentimientos, emociones, entonces my thoughts can tell me what love is. por lo tanto, mis pensamientos me pueden decir qué es el amor. Even thoughts are a linear construct. Look at how one thought seems to follow another. That's an immediate illusion of time. This thought, I went to the store, linear. Vemos como estos pensamientos son lineales, como crean esta sensación de linealidad. Yo fui a la tienda. Does infinite light, is it waiting for a thought to be there? La luz infinita está esperando por un pensamiento para estar ahí. So the power of your determination to recognize that holy instant, because it's here, El poder que tienes para ver determinadamente que el instante santo está aquí. it's valuable because you can take every line of A Course in Miracles and put it to the holy instant test. Y eso es valioso porque puedes entonces tomar cada línea del curso de milagros y revisarla en el instante santo. In the holy instant is giving and receiving the same, yes or no, in your direct experience. En el instante santo, dar y recibir son lo mismo por directa experiencia. It doesn't have, the infinite light of being doesn't have an if this happens, then that happens. En la luz infinita no tiene si esto pasa, entonces va a pasar aquello. It doesn't have any conditions for what it is.
no tiene ninguna condición para lo que es. God has no conditions for making you what you are. There are no conditions. Dios no tiene condiciones para hacer lo que tú eres, no hay condiciones. Then the ego comes in and goes, okay, here are my conditions, live with this. Y ahí llega el ego y dice, mira aquí mis condiciones, tienes que vivir con estas. Come over here and bite this apple. Ven aquí y muerde esta manzana. But it is so essential. It is so essential Pero es muy esencial to remember exactly whose hand is on that apple. recordar la mano de quién está en esa manzana. Who is the one who is deciding to bite the apple of delusion? ¿Quién está decidiendo morder la manzana de la ilusión? Every thought and feeling and emotion invested in denies what God is giving you, which is Cada everything. pensamiento, sentimiento, emoción invertida en esto es una negación de Dios. It's a consciousness is a play to a focus. I'm going to focus on this thought right here. El juego de la conciencia es un juego de enfocarse. Me voy a enfocar en este pensamiento aquí. But what is that? What's before that thought? I went to the store. Pero ¿qué hay antes de ese pensamiento? Yo fui a la tienda. And then the mind goes to the picture of the I going to the store. Entonces la mente va hacia la imagen de yo yendo a la tienda. It's a play within consciousness to focus specifically on things. I'm going to focus on something other than infinite. La mente le gusta enfocarse en cosas, enfocarse en algo diferente a lo infinito. Whoever said you have to grab a collection of thoughts and staple it to yourself to tell you what you are? Tú tienes que recoger estos pensamientos para que te digan quién eres. I think, therefore I am. Yo pienso que yo soy esos pensamientos. I think that the correct quote should be, I think, therefore I am in hell. Por eso, can you repeat that? I think, therefore I am in hell. Yo pienso que por eso estoy en el infierno. See, but it's the perfect line that's been used throughout centuries to say, my thoughts prove what I am. Y estas son las frases que hemos estado utilizando por cientos de años, que prueban que mis pensamientos son lo que yo soy. Yet in 1 nanosecond of noticing infinite light, Pero en un nanosegundo donde nos damos cuenta que hay luz, you notice that there's something here that has no dependency on any thought whatsoever. nos damos cuenta que hay algo que no depende de ningún pensamiento para nada. It's not waiting for a thought to fall out of the sky to be what it is. No está esperando un pensamiento para ser lo que es. But through the play of consciousness, which is misuse of focus, it creates focus. I can focus on this thought. I can focus on this collection of thoughts. Pero a través de la creación falsa, del enfoque, entonces debo enfocarme en estos pensamientos o en estos pensamientos. I can focus on everything except giving and receiving as one. Puedo enfocarme en cualquier cosa menos de darme cuenta que dar y recibir en verdad son lo mismo. So you ask Jesus, Jesus, is this a play in my mind that I've chosen to focus on thoughts so that I don't see that giving and receiving are one?
Jesús, este es un juego de la conciencia de enfocarme y no darme cuenta que dar y recibir son en verdad lo mismo. And do I believe somewhere in my subconscious mind that all my happiness comes from focusing on thoughts? Hay por debajo de mi nivel de conciencia en una parte de mi mente de que cree que tengo que enfocarme en los pensamientos And all my happiness comes from focusing on what I'm feeling. y que toda mi felicidad viene de enfocarme en lo que siento. Okay, now you ready? Strap on your seatbelt. Entonces ya estamos listos para amarrarnos los cinturones. Honesty of God. Honestidad de Dios. This is where you get real honest. Aquí es donde debe ser realmente honesto. Jesus, is a single thought or feeling that I have true? Yes or no? Es cualquier sentimiento, pensamiento, ¿verdad? Sí o no. Jesús. Jesus, am I addicted to putting my focus on all the thoughts like stars in the sky and I move around between those? Jesús, me gusta enfocarme en los pensamientos como si fueran estrellas en el cielo. And do I use that focus on thoughts and emotions to deny what I am? Y uso enfocarme en pensamientos y emociones para negar quién soy yo. But this is the abject brilliance of A Course in Miracles. Y esta es la parte brillante del curso de milagros. He uses the power of focus and consciousness to start focusing instead of all these little whatever's coming into the mind in that moment, to start looking back, to start focusing on truth, on infinite. Usa este poder de enfocarnos, de enfocarnos en el juego de la conciencia para enfocarnos en lo que es verdad. The voice for wholeness within. La voz de la plenitud en nosotros. Jesus is the entire play of consciousness to avoid seeing that giving and receiving are the same. Jesús, todo el juego de la conciencia está hecho para no darnos cuenta que dar y recibir en verdad son lo mismo. Is it self-delusion? I'm self-deluded to focus on all the smoke coming up in my mind so that I don't notice what's already infinite, undying, unchanging. Es todo este humo que nos engaña para no ver lo que es inmutable. Now here, put your other seatbelt on. Así que póngase en otro cinturón. Am I choosing that experience to deny myself the kingdom? Estoy eligiendo esta experiencia para negarme el reino de los cielos. Lena says, see. See, the way the ego works, the only way that can work La forma como el ego juega, la única forma como juega, como puede jugar, is to pick up the apple es tomar la manzana and bite delusion, all those thoughts, and take a bite every time they show up. This is real. No, this is real. No, this is real. y engañarse. Y dice, esto es real, esto es real, esto es real. And then by doing that, it makes God infinite, giving and receiving as one, the enemy. Ask Jesus. Y hace entonces de esta manera el dar y el recibir de Dios como el enemigo.
So ask him, so Jesus, every time I bite the apple of delusion, Jesús, cada vez que muerdo la manzana del engaño, that who's choosing that? ¿quién Who's está choosing that? escogiendo eso? ¿Quién lo está escogiendo? Am I, in honesty of God, am I choosing to, every time I focus on those thoughts and make them real, am I choosing to be deluded? Yo estoy escogiendo ser engañado cada vez que creo en estos pensamientos. The power of seeing and admitting I'm choosing it is your way out. El poder de admitir que tú estás escogiendo esto todo es tu vía de salida. It has to make the God of the Old Testament a vengeful God. Tienes que dejar de ver a un Dios vengativo, el Dios del Viejo Testamento. Can you see how that's immediate time when God is vengeful? That's immediate time. Y pueden ver que esto es como el medio tiempo al ser de Dios vengativo. So now I have a God, I have someone else to blame for booting me out of heaven. First of all, he cast me out. Entonces ya tenemos a un Dios para culpar de que me ha dado una patada y me ha echado del cielo. So now I need time to win heaven back. Entonces ahora necesito tiempo para ganarme nuevamente el cielo. Okay, so let's just test that. Ahora entonces chequemos esto. Jesus, do I need time to see who I am? Yes or no? Jesús, necesito tiempo para ver quién soy, sí o no. No, consciousness would rather have a story No, la conciencia preferiría tener una historia that I got attacked by an apple and Eve made me and the devil made me do it. de ser atacado y de decir que el diablo me hizo hacer esto, que Eva me hizo hacer esto. The only way you can have blame is to believe in duality, that there's someone out there to blame. La única manera que puede haber culpa es la creencia que hay alguien allá afuera para culpar. God's going to get me. Dios va a venir a atraparme. To hide from the choice, Para esconderme de la elección. okay, I'm going to hide from the choice, my decision to choose my thoughts and my feelings and my emotions Para mantener las opciones de que yo puedo escoger mis emociones, mis pensamientos, over the awareness of infinite. por encima de la conciencia de lo infinito. Over the awareness that giving and receiving are simultaneous. They can't be another way. There's not another way. Que dar y recibir en verdad son lo mismo, que no puede haber otra manera. The only way that can play in the mind is by choosing not to see it. La única forma como puede esto jugarse en la conciencia es eligiendo no escogerlo. So Jesus then, in the brilliance of whether you look at the Bible or in a course, Y Jesús en su brillantez, pueden mirarlo en la Biblia o en el curso, instead of two being separate, two come together to see the truth together. en lugar de ver dos separados, dicen dos vienen a ver lo que es verdad. The power to come together and say, I am not going to believe my thoughts, feelings, and emotions. I'm going to see what is true.
el poder de venir y unirse y decir, esto no, los pensamientos, emociones y sentimientos no son verdad. Quiero ver lo que es verdad. Instead of trying to use the power of focus to focus on thoughts, feelings, emotions, I'm going to focus back to the true, to the voice for God. Y con este poder que tenemos de enfocarnos, entonces no nos vamos a enfocar en los pensamientos, sentimientos y emociones, sino en la verdad, en Dios. And I'm going to cease to choose the blue pill. I'm not going to eat that apple anymore. Y así dejar de elegir la píldora azul, no escoger más esa manzana. But you have to see which pill that you choose. It's your choice, the power of your choice to cease to delude yourself. Pero tienes que mirar cuál es la píldora que vas a elegir para ti mismo, para dejarte de engañar. Neo in the Matrix Neo en la Matrix had to reach down and take the red pill. I'm going to choose to see the truth. That's the miracle. That's the red pill. y él escogió la píldora roja I'm going to follow the white rabbit, the Holy Spirit symbol. That's choosing the red pill. I'm going to see the truth. Escoger el Espíritu Santo, que es el símbolo de escoger la píldora roja. So instead of eating the apple, this is again the brilliance of a course. He uses focus. I'm going to focus now on seeing the truth. Y nuevamente la brillantez del curso toma el foco, el poder de enfocarnos para ver la verdad. Every time I forgive, see a miracle, I'm biting truth. I'm eating the Holy Communion. I'm reminding myself that giving and receiving are one. Y cada vez que aceptamos un milagro, nos tomamos la píldora roja y nos damos cuenta que dar y recibir en verdad son lo mismo. See, that's why following for the training program has to be absolute. Por eso el seguir en el entrenamiento tiene que ser absoluto. Otherwise, it's the blue pill. We're taking that delusion pill. We're biting the apple. Every time we don't follow, it's going, I want to stay asleep in my thoughts, feelings, emotions. Y porque no seguirlo es tomar la píldora azul. Es decir, voy a mantenerme en mis pensamientos, sentimientos y emociones. It's choosing to keep giving separate, that giving and receiving is one. It's just keeping those split apart. No, I'm not going to see that it's all here. All the love of the Father's here. Y es querer mantener en separado el recibir y el dar y no darse cuenta que todo el amor del Padre está aquí ahora. It's just stunning, the remedy that he uses, everything that consciousness would use to deny itself divinity. Es asombroso como usa esto el curso. Todo lo que el ego utiliza para negar la divinidad Is its habit of choosing the blue pill of delusion over and over again. el hábito de escoger la píldora azul una y otra vez. He shows you ultimately the power you have to choose. I'm going to take the red pill to focus on the truth. Entonces usa esto para el poder de elegir la píldora roja y determinarse a ver la verdad. And that's all you end up discovering by following the voice. It's training to learn to focus on the truth.
Y eso es lo que aprendes a través del seguir, ese entrenamiento para seguir la verdad. And then break the habit in consciousness where consciousness goes, okay, this thought's true and this cluster's true and all the ideas about everything Y other eso than es usar esto que juega en la conciencia, que estos pensamientos y las otras cosas son verdad. Todo esto lo usa the holy instant, el instante santo para el instante santo. infinite light within. La luz infinita, la luz interior infinita. You hear it over and over if you've listened to any number of satsangs from spiritual masters. Y lo puedes escuchar una y otra vez si lo escuchas de los saxanes de muchos maestros. And beings come up, I did it myself. You go up to the front of the room Y vienen estos seres y se paran al frente del salón and you report in to the spiritual master going, I saw it, it's infinite. There's this infinite love. y reportan, sí, he visto, es esto, todo esto es infinito amor. And then within 5 minutes of saying that, all of a sudden you feel like you're living in a dark cloud. Y 5 minutos después sienten que están viviendo en una nube oscura. What happened? ¿Qué pasó? Well, we know from A Course in Miracles, there's still a desire for something else. So what shows up? Something else. Todavía hay un deseo por algo más. ¿Y qué se muestra? Ese deseo de algo más. This mad direction was your choice. This is from the quotes. Okay. No, it's not. I didn't give you this one. This mad direction was your choice. Esta loca idea fue tu elección. And by your faith in what you choose or chose, Y por tu fe en lo que has elegido, you made what you desired. tú has creado lo que has deseado. The blue pill of delusion. La píldora azul del engaño. All to hide from giving and receiving as one, all that God gives us. Todo lo que Dios nos ha dado, el dar y el recibir como uno. So he's giving us, here's the remedy, the perfect step-by-step remedy. Este es el paso a paso, el remedio paso a paso. I'm going to show you every place in your mind where you're eating the blue pill. I gave you. Yo te voy a mostrar cada paso, cada vez que tú escoges la píldora azul. It doesn't matter, you know, the Sparky edition, whatever. It's get the point. No importa la edición que sea, simplemente llega al punto. As we've said, talk to the voice for wholeness. Donde hablas a la voz de la plenitud, de la totalidad. So it can untrain your elbow from bringing the apple of delusion to your mouth to take a bite out of it. Entonces, para que él rompa este hábito de comer la manzana, del brazo, doblar el brazo para comer la manzana. Every time you don't follow, you're going. Cada vez que no sigues, tú estás haciendo esto. You know, I want the blue pill. Yo quiero la píldora azul. See, you're choosing to focus on delusion. When he's trying to give you guidance, it's coming to break this habit of biting the apple of delusion. Sí, porque cuando él te da una guía, te está te está llevando a que rompas este hábito de la ilusión. And del the engaño. ego just
fights right and left not to have that habit of eating from the apple broken. Y el ego va a pelear para que no se rompa este hábito. We already know this. There Nosotros ya sabemos you go. esto. Okay, that's what we want to do. You know, without following, that's what you're doing. Eso es lo que Delusion. queremos hacer. Si no seguimos, eso es lo que estamos haciendo. I'm so happy. Yo soy muy feliz. I couldn't be happier in my life. No pude haber sido más feliz en mi vida. No, your life itself, your infinite life. Tú eres la vida misma. Tú eres It vida infinita. it's very illuminating to ask Jesus, would I rather die a horrible death than eat a red pill of truth? Hay que preguntarle a Jesús, yo preferiría una muerte horrorífica que tomar la píldora roja. Yes or no? ¿Sí o no? See, Jesus, do I believe that eating that apple of delusion is my source of happiness? Jesús, creo que mi fuente de felicidad es morder esa manzana. Yes. That's the secondary gain we talk about. In the only way to have an ego is to believe that ego is your source of heaven. Sí, eso es el juego secundario. La razón por la cual tenemos al ego es que creemos que el ego es el cielo. It really, there isn't another way. It's either 100% in or 100% in. Y no, en verdad no hay otra forma. O es 100% adentro o es 100% adentro. No exceptions No hay that I can find. excepciones. You know, you might go astray. Okay, let's just say you go astray. Y sí, puede ser que tú vayas derecho. Look, it's like this. Oh, I bite the apple, but I tell you what, Jesus has Holy Communion for me to eat. Y sí, puedo estar comiendo morder la manzana, pero Jesús es la Santa Comunión. Better meal. But yeah, there's a better happy meal. Hay una mejor comida. Let's ask Jesus. Jesús, preguntemos. Jesus, do I think biting the apple of delusion is a happy meal? Jesús, yo creo que comer la manzana del engaño es la comida feliz. And do I think following you is a hell meal? Y yo creo que seguirte a ti es la comida del infierno. The number of times it's interesting reflections in the mind where someone says, but I want my thoughts, I want my emotions, I don't want to lose my emotions. Y la cantidad de seres que han dicho, yo quiero mis pensamientos, quiero mis emociones, las quiero. What will I be if I don't have emotions? ¿Quién sería yo si no tengo emociones? It's called one thing, happiness. Y eso es llamado una cosa, felicidad, la felicidad. Because your mind isn't preoccupied with the past thoughts, all the thoughts, the smoke that's coming up out of the subconscious mind. Porque tu mente porque estarías libre de todo este humo que surge de la mente subconsciente. So that miracle Entonces, ese milagro, the decision in the mind to eat a blue pill, I'm willing to see the truth. There's your miracle.
de tomar la píldora verde, sí, es esa voluntad. Yo estoy dispuesto a tomar la píldora. I'm willing to cease to bite the apple of delusion. Estoy decidido a dejar de engañarme de la And to cease to swim in that ocean of thought, trying to find happiness in an ocean of thought. y es dejar de tratar de buscar la felicidad en este océano de pensamientos. And I could see that, you know, if I could just get a better story, if my story was better, this set of thoughts was better, or that set of thoughts was better. Y si mi historia, si tuviera una mejor historia, entonces tendría unos mejores pensamientos. Contemplate the holy instant so you see what doesn't have a story. Contemplemos el instante santo a ver si tiene una historia. And then realize that as long as there's all the desires to bite that apple hidden below your level of awareness, Y si te das cuenta que, que hay estos deseos por debajo de tu nivel de conciencia de morder la manzana, lasting peace will not be in your experience. la paz que no tiene final no va a estar en tu experiencia. It has to be 100% following. There isn't another way. Tiene que ser un 100% seguir, no hay otra manera. Because not following is taking a bite of the apple. It's going, no, I am choosing the apple over, I'm choosing that blue pill over truth. Sí, es ver que estoy eligiendo morder esta manzana y que estoy eligiendo la píldora azul por encima de la verdad. And the ego is going to have all kinds of really great ideas about why it can't follow, all the becauses. Y el ego puede tener muchas ideas y todas las porqués no sigo, no puedo seguir. Because all those thoughts and all those feelings and all those emotions Porque todos estos pensamientos, sentimientos y emociones were miscreated for the specific purpose los hemos creado erradamente para un propósito específico. to avoid seeing Evadir ver infinite light, la luz infinita. avoid experiencing the fruit of infinite light within. Evadir ver los frutos de la luz infinita de nosotros, Which is joy. lo cual es gozo. And joy is the fruit of the experience of giving and receiving as one. Y el gozo es el resultado de ver que dar y recibir es uno. Because God only gives, He only creates, it's just joy is His gig. Porque Dios solo crea amor, gozo. Happiness is giving and the direct experience, the kingdom of heaven is giving and receiving as one in your awareness. En la experiencia de dar y recibir en tu conciencia. It's all it is ceasing to bite the apple and then leaving the Garden of Eden with it. That's it. Sí, todo es dejar de elegir la manzana. Miracles are the decision, let there be light in my mind.
Los milagros son la decisión, deja que haya luz en mi mente. Jesus, am I willing to see there isn't anything other than giving and receiving as one? Am I willing to see that? Yes or no? Jesús, estoy dispuesto a ver que únicamente dar y recibir, que es que dar y recibir en verdad son lo mismo, ¿sí o no? Or, in honesty of God, would I rather bite the apple? O en la honestidad de Dios, prefiero morder la manzana. Apple. So let's talk about this little friend right here, our little buddy. And Hablamos aquí de nuestro pequeño amigo. first I have to get something though. Let's see. Oh, that probably won't work. I'm going to try it. Copy it. May not work. Let's see now. This little guy. Oh, there we go. Oh, it worked. Okay, so this little guy symbolizes the split mind. Este pequeño hombre simboliza la mente dividida. Okay, in not making the decision to only go for blue pills. Y no tomar la decisión de únicamente ir por píldoras azules. You know, because Neo goes, yeah, I'm going to eat that I'm going for the red pill. And then when he starts to go, it's like, whoa, whoa, whoa. Sí, porque Neo, por ejemplo, iba dijo, listo, voy por la píldora roja. Y después dijo, oh, wow, wow, wow. Okay, that seemed like a good idea to stop biting the apple, but Como que parece buena idea, pero morder la manzana, pero this right here, it seems like I can't make a decision for God. sí, es como no puedo tomar la decisión por Dios. But I can't, there's a part of me that's not yet ready. Es como que hay una parte de mí que aún no está lista. So let's just be clear on what that is. Vayamos y seamos claros de qué parte es. That's what that is. Eso es lo que es. Okay, there's nothing else going on, but you just bit the apple of delusion. I'm not ready yet. Simplemente estoy comiendo la manzana del engaño. No So estoy let's go. lista aún. That is a favorite thing the ego loves to say. I am not ready yet. Esa es una de las cosas que el ego le encanta decir. No estoy lista aún. Okay, that is a denial of giving and receiving as one. Eso es una negación, que dar y recibir son uno. I have something more to forgive before I can follow. Tengo algo aún que perdonar antes de seguir. All right? Precious. Precious. That's what that is. You have to know what this game is. Sí, mi precioso, tienen que darse cuenta lo que es este juego. But there's just a part of myself that just can't get on the boat. Sí, es como que hay una parte de mí que no me deja montarme del todo al bote. You're already in the boat. You're just pretending like you don't want to be in the boat. Tú ya estás en el bote, solo estás pretendiendo que tú no estás en el bote. Here's another thing it loves to do. I get this because I said it myself. Mire otra cosa que dice, una cosa que yo también la decía. I feel resistance. Yo siento resistencias. Resistance is the choice in the mind to focus on a feeling and make it real. La resistencia es la decisión en la mente de enfocarse en las emociones y hacerlas reales. Resistance is eating the blue pill.
resistencia es tomarse la píldora azul. I think being cast out of the Garden of Eden is heaven. Yo creo que ser echado del jardín del Edén es el cielo. This is how consciousness plays through its focus to be weak, to feel that it's too weak to see the truth of giving and receiving as one. Este es el juego de la conciencia donde juega a ser débil, a no ver que dar y recibir en verdad son lo mismo. And it loves the feeling of doing a split. Y le encanta esa sensación de sentirse dividido. Jesus, do I relish the feeling of resistance? Jesús, disfruto del sentimiento, de la sensación de resistencia. So next time you're going, oh, I feel so much resistance to this. Cuando la próxima vez vayas y digas, si me siento muy resistente con relación a esto, Okay, that's interesting. entonces decimos, ok, eso es interesante. So then just go, okay, let me notice the holy instant. Is it like have a big resistance thing going on? Y entonces miramos el instante santo y decimos, y miramos si en el instante santo hay alguna resistencia que se esté generando. A really fast way through these things is when you feel something, you check in with Jesus. Jesus, do I relish this feeling of resistance? Do I love it? And I think it's heaven. Y lo que podemos hacer es preguntarle a Jesús, Jesús, amo esta resistencia y creo que esta resistencia es el cielo. Is this not getting in God's boat, relishing the experience of powerlessness and helplessness? No montarme al bote de Dios es experimentar la impotencia y la debilidad. In truth, there's no boat to get in. En la verdad no hay un bote en el cual entrar. You're already in the boat Tú ya of estás God. en el bote de Dios. You know, we've talked about it. It's just holding up, saying, I would prefer, you have to see what this is. I am preferring to bite the apple of delusion. Sí, vemos que es el juego. Yo prefiero morderla, el engaño, entrar en el engaño. You know, its favorite little thing. God gives us, let there be light. Entonces, nuestra cosa favorita. Dejemos que Okay. haya luz. And here's our favorite thing to do. Y miren aquí la cosa más favorita que nos gusta hacer. It's No. like, no, thank you. No, gracias. Let's see it again, and we'll do an instant replay. Y vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a hacerlo. I think we'll do it. Okay. God is giving you everything. Giving and receiving is one. Dios nos está dando todo. Nos muestra que dar y recibir son uno. So just so we can be clear on what we're doing. Para que estemos claros en lo que estamos haciendo. No thanks. Y decimos no, gracias. Okay, we're going to do it again just so we can remember. Okay, God gives you everything. Giving and receiving is the one. Entonces, Dios nos da todo. Dar y recibir son uno, lo mismo. I feel resistance. Y yo siento resistencia. Okay. Here's what you can do so you can see that God gives you everything, Jesus says. Y Jesús dice, esto es lo que puedes hacer para que te des cuenta que Dios te ha dado todo. No thanks. No, gracias. I would rather bite the apple of delusion. Thank you very much. No, yo prefiero morder la manzana del engaño. Muchas gracias. So all we're pointing to today for all of us is just the reminder of who is holding the apple of delusion in his or her hand. Who's holding that? Aquí vamos a mirar entonces quién está teniendo esta manzana en su mano. So the droves of non-dual students going up to in satsang and going, I saw that there's a light.
Sí, la cantidad de estudiantes que van al Satsang y dicen, sí, he visto la luz. I see that there's infinite here. Me doy cuenta que hay infinito aquí. And within 15 minutes, where the heck did that go? It's gone, it's missing. Y luego, 15 minutos después, ¿dónde diablo se ha ido? Se ha perdido. But in the Course in Miracles, we have the solution. Pero en el curso de milagros nosotros tenemos la solución. He shows you how to specifically choose the red pill. Él te explica específicamente cómo escoger la píldora roja. Okay? Notice when you're not joyous. No, date cuenta cuando no estás en gozo. Go to him. Ve a él. What do I need to see? Show me. You put your hand out so he can give you the blue pill. Where you need which the blue pill? Red pill. Red pill. The red pill. Ya, He- sí, entonces puedes ir ahí y preguntarle y decirle, ok, ¿qué tengo que ver aquí? Quiero mi píldora roja. He's showing you where you've got a blue pill that you're treasuring. Él te muestra dónde tienes una píldora azul que estás atesorando. And that's the place where you need a miracle. Y ahí es el lugar donde tú necesitas un milagro. But if you do not follow him, he cannot show you all the places in the mind where you're hanging on to a bunch of blue pills. Pero si no miras, no te das cuenta qué cantidad de píldoras tú tienes como Where you're guardadas. choosing, the way he shows you where you're biting the apple is through guidance. La forma como él te muestra cuando estás comiendo la manzana, mordiendo la manzana, es cuando lo sigues. That's like one of my favorite things about the Matrix 4 movie. Y una de las cosas favoritas de la Matrix 4 is how it demonstrates Neo had all this training and went to light and all these things. y cómo Neo tuvo todo este entrenamiento y fue a la luz y le pasó todo esto. And he went back to eating those blue pills. Y él volvió nuevamente a tomarse las píldoras azules. And then it has one of the most powerful scenes that's out there in movie land. Y luego tiene una escena muy impresionante Where Trinity accepts her power and takes the red pill. donde Trinity acepta su poder y toma una píldora roja. She is determined to see, she's determined to get that red pill. Y donde ella está determinada a tomar la píldora roja. So if we want to know within ourselves, you can have a glimpse of it that giving and receiving is one. Y si tú puedes tener algunos destellos de que dar y recibir en verdad son lo mismo. When you follow, you're opening your mind to see that is true reality. Pero cuando tú sigues, estás abriéndote a que se te ha mostrado que esa es la verdadera realidad. You're literally asking Jesus to show you all the places in your mind where you're denying that you've been given everything you always have been. Y es ver en tu mente dónde estás negando que todo se te ha dado. And then you let him point out for you through following him. That's the way you're going to discover all the places in your mind where you're biting the apple of delusion. Y a través del seguir te vas a dar cuenta de todos los lugares en tu mente donde estás mordiendo la manzana del engaño. That's all we end up seeing is the key to heaven is always in our hand. Eso es lo único que vamos a ver, que las llaves del reino de los cielos siempre están en nuestras manos. There is no one else deciding whether we experience the kingdom of heaven. Nadie más está decidiendo cuándo elegir la experiencia del reino de los cielos.
So the question is, will we choose to accept all the miracles that he can show us? Entonces la pregunta es, ¿estoy dispuesto a ver todos los milagros que Él me va a mostrar? Are we choosing to receive the miracles, receive the miracles? ¿Vamos a elegir recibir los milagros, recibir los milagros? It's the restoration of giving and receiving, the memory of giving and receiving as one. Es la memoria que dar y recibir son uno. Woohoo! Okay, Jesus, what do you have for us tonight? Let's go and see what the Jesus is. ¿Qué más tienes para nosotros esta noche? Any questions? ¿Alguna pregunta? Oh, hi, Mary. Okay. Hello. I don't have a question. I just have a comment. I just feel Okay. No tengo Ooh. una pregunta, solo tengo When un you're talking about- comentario. when you're talking about giving and receiving, Cuando tú estabas I- hablando de dar y recibir, I'm just like, that's the joining, eso es la unión, the light circles. los círculos de luz. There's the focus on Jesus, Es enfocarnos en Jesús, the guidance, la guía or the asking y and preguntar. listening. He's given, Él está dando, we're receiving, nosotros estamos recibiendo and all the joy just come. y hay todo el gozo That's que what I viene. feel right now. Just so much love and joy. Sí, So thankful for those. They just literally saved my life. realmente, literalmente han salvado mi vida. Estoy muy agradecida por ellos. Oh, thank you, Mary. Yeah, Gracias, thank you, Mary. Jesus. Gracias, Jesús. They are the entire Course in Miracles in a little package every day. Sí, es el curso completo de milagros en un pequeño paquete. You know, when he first said to me, okay, the light circles are revelation readiness. Cuando él me dijo, los círculos de luz son la preparación para la revelación. And I didn't know quite what that meant, but I see that it means for those that want it revealed, the revelation of the truth within themselves revealed. How beautiful. En un principio no como que no entendía, pero es la revelación de la verdad dentro de nosotros. And it is beautiful to have that through that joining. It's everything like you're saying that he teaches in the course. Ask me, salvation comes through your brother. It's just a great package. Sí, es como lo dice en el curso, la salvación viene a través de tu hermano. Es todo esto, esto envuelto en un gran paquete. So yeah, we love having you, Mary, with us. Amamos tenerte con nosotros, Mary. We go to heaven, you and I. Vamos al cielo, tú y yo. It's glorious. Es glorioso. I would like to ask a question if I can. Oh, yes, Me of course. gustaría Okay. hacer una pregunta si puedo. First of all, I just wanted to. Is that Charlie? Yeah, it is. Do you prefer Charlie or Chuck? I like Charlie. That's what Okay, my Charlie. parents called me. Okay. Yeah, it's got a great symbolism. Es And un I gran just want simbolismo. to ask about well, I completely forgot, and that's awesome. Y he olvidado That's how it todo. always- Y eso es maravilloso. I just wanted to tell you how grateful I am, and Solo I just quiero wanted to make decírtelo. sure that I was actually talking to people
And instead of watching a video, Estoy muy agradecido contigo y estaba viendo un video and I just wanted to tell you how much that I love everybody in the light circle. y solo decirte lo mucho que los amo y a todos en los círculos de luz. So what I'm doing is I'm praying. Lo que estoy haciendo es orando. I'm praying right now. Estoy orando ahora mismo. Thank you so much. Oh, Gracias, muchas gracias. we love having you in the light circles. Nos encanta tenerte a ti en los círculos de luz. It's so spectacular to have our hair blown back when you guys share, coming right from God. It's wonderful, Charlie. Thank you. And Es Mary maravilloso and cuando Maria, te all conviertes. of you. Y Mary, todos. Mary always makes me want to follow her. What I'm saying is that every time she shares, she sparks something in me that I have to talk. Sí, me encanta cuando Mary comparte porque ella enciende algo en mí cada vez que habla. Well, it's so precious. And those shares from the light circle, they're just wonderful when you're sharing them in the light brigade. Oh my gosh, to read them, or sometimes we're making clips of them. They're wonderful. It's all for us. Son maravillosos leer sus compartires en la Brigada de la Luz o los videos que hacen. Todos son para nosotros. It's the only thing real. Es lo único que es real. Amen, Charlie. Amén. Gracias. We're going to heaven. That's it. Vamos hacia el cielo. Everybody's putting on your little rocket ship hat. Oh, there's Fran. All righty. Thank you, Charlie. Gracias, Charlie. Ahora está Frank. Hi, Fran. Hi, everybody. Hi, Kate. Hola a todos, Hi. hola Kay. Oh, I was forgetting. I'm being prompted to ask something. He estado llamada a preguntar algo, But it doesn't feel fully formed yet. pero como que todavía no tiene la forma aún. So I'll have to trust. Así que tendré que confiar. When you were talking, and especially the lesson today, the giving and receiving being the same. Cuando tú estabas hablando en la charla de hoy, que dar y recibir son lo mismo. Like I'm coming to understand Estoy entendiendo the ego's giving means if I give, I lose. I'm starting to understand that. And the Holy Spirit que si yo doy, el ego lo entiende como que yo estoy perdiendo y el Espíritu Santo is showing me, and I'm experiencing the abundance that comes, not even that comes, that is experienced with any giving. Y el Espíritu el Espíritu Santo me está enseñando que, que toda la experiencia de recibir viene de dar. And this paradox Y esta paradoja of heaven and hell upside down, all of that, del cielo y el infierno invertidos y todo eso, that if I don't know what anything is for,
Si yo no sé para qué son las cosas, para cuál es el propósito, And something that is trying to push through about this y hay algo que me está impulsando a tratar de hacer esto, that even when I bite the apple, que incluso cuando muerdo la manzana, this is where it's hard. I'm trying to there's an instant gift in that. hay como un instante en eso de dar ahí. I had an experience today Yo no he experimentado hoy where I sent a text to my sister and niece and nephew. donde yo hoy envié un texto a mi hermana y a mi sobrino. And I didn't post it on my Facebook Y yo no lo publiqué en mi Facebook because I thought it might offend some. y porque creí que las políticas de Facebook podían ofender a alguien. But I thought it was funny. Pero de alguna manera creí que eso era divertido. And my sister texted back that she didn't think it was funny. Y mi hermana me escribió y me dijo, yo no pienso que esto sea gracioso. And I immediately had all this ego stuff come up. Y entonces yo vi como el ego me mostraba, me surgían todas estas cosas del ego. But out of that situation, Jesus literally took me from the reaction, the judgment, pero aparte de esta situación, ella me saca del juicio. I guess he showed me what it was for, how it could be used. Y de alguna manera como que me estaba mostrando cómo puede ser esto usado. I'm having trouble starting and stopping. So there's nothing that isn't used. Me ha dado como complicación para comenzar y terminar esto, pero es como, no hay nada que no pueda ser utilizado. Even if I think I made a mistake. Incluso si aún creo que cometí un error. I'm feeling frustrated right now. Ahora me estoy sintiendo frustrada de Well, expresar esto. I can share what's coming to me, and then from Jesus for me, and then if something comes in for you, then you can share it, Fran. Entonces, lo que yo puedo hacer es compartir lo que me está llegando a mí, que obviamente esto es para mí, y luego si tienes algo más, puedes compartirlo, Fran. So Jesus is about optimizing the use of time and space, so we get to the direct experience of giving and receiving as one. Jesús está optimizando el tiempo y el espacio para llevarnos a la experiencia directa de que dar y recibir son uno. The fastest way. So we transcend delusionary thinking quickly. La vía más rápida, así podemos trascender la parte ilusoria rápidamente.
it's so brilliant because again, the ego has made objects Porque that an esto es muy object, brillante. see, I give you an object and I don't have that object anymore. Sí, entonces el ego dice, yo estoy dando un objeto y entonces ese objeto no lo voy a tener nunca más. And then you give me money or an object and you don't have that anymore. Y si tú me das dinero, entonces ya no vas a tener eso más Okay. contigo. So the guidance breaks that delusion that that objects have anything to do with giving and receiving. Y lo que la guía nos rompe este hábito de creer que dar y recibir Okay. objetos, de dar y recibir objetos. Or something that we do, like whatever it is, put up a post that has Yeah. anything to do with happiness or giving and receiving. O cualquier cosa. Could you repeat that, please, Kate? That something we do we're giving something if we do something, or we're taking if we don't do something, that whole play. Sí, que yo recibo algo si hago algo o que no recibo si no lo hago. Ese Jesus, juego. what Jesus does is help us uncouple from the concepts of exactly what giving and receiving are. Lo que Jesús nos está llevando es a deshacer esos conceptos de dar y recibir. You know, because we're so used to, you know, giving things away and keeping and all these sort of things, where he's got to blow out those concepts to see the joy. The natural state is giving and receiving as one. That is, he's bringing time into simultaneity, and they're the same. They're one because that's all that is celebrating itself. Song of joy 24/7. That is giving and receiving. Okay, that, Okay, Nos just wait lleva one a quedar second. Let Maria translate. y nos lleva a que dar y recibir se presentan en el mismo momento, simultáneamente. Okay, so it's that- we have to open our through following. Through following, it's going to crack that nut of the concept of giving and receiving. El verdadero seguir nos va a romper esto de conceptos de dar y recibir. But if we don't open our minds through fully following, he really can't. He can show us some things. It's like a crack in a window. He can show us some things and use it, but it's just not optimal. That's what I would say. Y sí, él nos puede mostrar algunas cosas, pero es como una pequeña grieta en la ventana. Sin embargo, no podemos verlo hasta que nos seguimos. okay. I was, I think there's some clarity about, Yo creo que hay algo de claridad en esto. that even what I do mindlessly, Que Or with incluso cuando yo hago o doy with the blue pill, o tomo estoy tomando la píldora azul. my willingness, it's instantly used. It is instantly used. It's like all of it is giving and taking, giving and receiving and giving and receiving. I think I'll stop because it's gelling, but there's no loss, I guess is what I'm coming to. There is nothing that is, my awareness is there's nothing that I am losing. Digamos que como en conclusión es que yo me puedo dar cuenta que no hay nada que yo pueda perder. When my willingness is be you in charge. Cuando mi voluntad es, sé tú quien dirige. I'll stop. I think it's. Aquí pararé.
Well, you're pointing to how consciousness associates the concepts of giving and receiving, is kind of getting. I get this or I give that. It's something I do. Lo que estás apuntando aquí con esto es el concepto que tiene el ego de dar y recibir. Si yo And doy, yo recibo, como only obtengo algo. the only gift as close as you can get to the truth, to a true gift in consciousness, is accept a miracle. Lo más cercano que podemos tener en la conciencia del verdadero dar es el milagro. Because ultimately it's only admitting what's already here. Porque en últimas es admitir lo que ya está aquí. But one of the most helpful ways, again, is to contemplate inner light and just see in that revelation and looking at it that giving and receiving are in truth simultaneous. Giving and receiving of God. Es útil ver en el instante santo que dar y recibir son simultáneos. El dar y el recibir de Dios. And that's the giving and receiving we want to get to in the mind, is by following is the way to see that all is given. Y ver que todo ya ha sido dado. Because it opens the mind to seeing, like you're saying, to take the red pill and go, I'm going to see what's true. Porque eso abre la mente a tomar la píldora roja y decir, voy a ver lo que es verdad. And opens the mind to puts the mind in receiving mode rather than in rejection mode, which is the blue pill. The blue pill is the rejection mode. Y así abre la mente a estar en un estado receptivo, porque tomar la píldora azul es tener un estado no receptivo. Thank you, Fran. Gracias, Frank. Did you have anything else that's coming to mind that you... ¿Hay algo más que surja? Yeah, he showed me a projection. Él me He mostró showed me una a projection. proyección. That's what a lot of this is, that there's absolutely no loss to me if I'm with him. Whatever I do, even mindlessly, there will be no loss because he's there and it's simultaneously healed because of my practice, because I'm choosing to stick with it, if that makes sense. Eso es lo que me muestra él en esto, es que en verdad no puedo perder cuando lo elijo a él, porque a través de mi práctica estoy eligiéndolo a él. Well, the beauty of it is the decision to know God never is always within our power. La belleza de ver que la decisión de elegir a Dios siempre está en nuestro poder. And that's the comfort. Y eso es un gran consuelo. Thank you, Fran. Gracias, Frank. Hello, Theta. So I have a question, and I'm not really sure if it's like a well thought out question, but I do remember in a previous satsang, something you said stuck with me, and I've been thinking about it ever since, trying to understand better. Okay, Entonces yo just estoy tratando de entender mejor esto y no sé si es exactamente una pregunta, pero fue algo que dijiste en un satsang anterior. So I'm trying to understand it better and to really like hear how it connects to my own hearing of the voice of wholeness from within. And I remember, if I remember correctly, even. Entonces estoy tratando de entender mejor esto, es el tema de escuchar la voz de la totalidad. Y si recuerdo exactamente lo que dijiste. I think I heard you say that the only way
is out. The Is- only way is out. So y creo que si te entendí bien es que lo que dijiste es que la única manera es salir. I'm sorry, the only way is out. I think that's what I remember. And to put it in context, Out of the comfort zone. I think. I think it referred to like any egoic hell that the mind creates. Y entonces si lo pongo en un contexto, es como que todo el tema del infierno viene de la mente egoica. And I think I remember you saying that you've tried you've tried from different angles, but it just doesn't work, and the only way is out. Y como que tú, lo que entendí es que tú lo habías intentado de diferentes ángulos, pero la única forma es salirnos de esto. So I was just trying, like, if you could help me understand it better. Lo que yo estoy pidiendo aquí es si me ayudaras a entender esto de una manera mejor. Well, if we could call it the only way is, we could start here, recognition of wholeness. Si lo podemos poner, lo podemos llamar, sería como que la única manera es el reconocimiento de la totalidad. And I could call it a transcendence of fragmentary. When I say out, I mean transcendence of fragmentary perspective. Y cuando yo digo salirse, es salirse de la fragmentación. The misperception of separation from love, from infinite, that love is somehow missing. Sí, es la percepción de que el amor que no está, como que lo hemos perdido, que hace falta. So when the expression for me, the realization was that nothing in this world was going to ever satisfy the call to know the truth, other than knowing the truth. Como que la única cosa que podía como responder a este llamado era la verdad en sí. So to me, the out means out of delusion. I mean, ceasing to bite the apple and casting myself out of the Garden of Eden. Así que para mí salir del engaño era dejar de elegir morder la manzana y de que creer que me echaron del jardín del Edén. Which as a step is the integration of consciousness, the layering in consciousness that makes it seem like there's content below the level of awareness that drives all thought. Que es ver que todo este contenido subconsciente es lo que nos maneja, nos dirige en la parte consciente. So to have no hidden content from myself, because that's biting the apple of delusion. I'm choosing to hide the truth from myself. Era elegir no tener más contenido subconsciente, porque tener ese contenido subconsciente era elegir morder la manzana. So when I say the only way is out, at least, or up, for me is to cease to bite the apple of delusion and go to sleep. Sí, entonces salir de la ilusión es dejar de elegir morder la manzana y elegir no dormir más. And then that comes by working with that voice of wholeness, which will reveal all the places where there's that fragmentary subconscious content. Y eso quiere decir trabajar con la voz de la totalidad para limpiar ese contenido subconsciente. Does that cover what you were, seem more clear in terms of what you were asking? ¿Eso Yeah, es más yeah. claro en términos de lo que preguntaste? So It it's is, full and yeah, go ahead.
like maybe hearing it more correctly. It's not the only way. It's not out. It's up, above, like the hidden unconscious content is to bring it all up to awareness. I like that. It really Yes. resonates. Yes. Entonces no es salir, sino elevar, como elevar toda la conciencia. Y eso realmente me resuena. It's like ceasing to deny transcendent function is natural. Es elegir, dejar de negar la función de trascender es natural. That it's unnatural to have a subconscious mind. It's not natural. We assume that's natural. What's natural about that, you know? Y porque nosotros asumimos que tener esta conciencia subconsciente es natural, pero no lo es. Let's ask Jesus. Jesus, do I need a subconscious mind? Yes or no? Preguntémosle a Jesús, Jesús, ¿necesito tener una mente subconsciente? ¿Sí He o no? says you won't be happy with one of those. Y él dice, no vas a ser feliz con eso. Love you, Tata. Te Beautiful amo, Teda. questions. Hermosa pregunta. Hermosas preguntas. Okay, now wait, I thought, oh, David, right, okay. David's calling. Guess Cam, here we go. Mike. Hi, everyone. Hola a todos. So, okay, I have a thought about this. Que tengo un pensamiento acerca de esto. And that must not be true because thoughts aren't real. Parece que no es verdad porque simplemente son pensamientos y son pensamientos del ego. But I've always tried to wrap my head around the concept of giving and receiving on the timeline as one. Y bueno, yo he tratado de poner el dar y el recibir en la línea de tiempo para ver qué son uno. And what I'm hearing tonight is giving and receiving symbolizes the kingdom of heaven. Y lo que veo aquí es que el dar y recibir simbolizan el reino de los cielos aquí. So I'm attempting to use what is true to understand. Go ahead, Maria. Así que estoy tratando de entender lo que es cierto. To make sense of what's going on in the timeline of giving and receiving. De cómo entender lo que, qué sentido tiene el dar y recibir en la línea de tiempo. And on the timeline, when I give, there is generosity, but then an experience of loss because I don't have it anymore. Sí, porque en línea de tiempo uno experimenta la generosidad porque doy algo, pero luego experimenta la pérdida porque no lo tengo más nunca. And ultimately, the timeline isn't real. None of this is real. It is a dream, so it never happened. Y bueno, la línea de tiempo no es real y el tiempo y todo esto es sueño y nunca sucedió. So what I'm coming to understand is that giving and receiving are one is the symbolism of eternal joy and supreme happiness in the kingdom of heaven. Lo que estoy entendiendo entonces que dar y recibir es el símbolo del reino del reino de los cielos. And I've even looked at it as well. There's nobody there, so I'm only giving to myself. So I'm giving and receiving at the same time. Y también estoy entendiendo que no hay nadie allá afuera, entonces dar y recibir es a mí mismo. But that doesn't make sense either because once again, it's a dream. It's not truly real. Y lo que igual me lleva a darme cuenta que igual eso tampoco es real. Okay, you can interrupt. Okay. Tú me puedes interrumpir. Okay, this is super good. So Esto está muy bueno.
Okay, so let's just pause for a minute and then go to the holy instant and notice there. Okay. Bueno, entonces pasemos por un momento y vayamos al instante santo y veamos qué hay ahí. And notice the giving and receiving in the holy instant. Y date cuenta del dar y recibir en el instante santo. Well, I mean, What is Jesus saying? it's all one. It's just all love. That's it. There's nothing to do. Todo es uno, no hay nada que hacer. Todo es amor. See, it transcends time and space. It's to help transcend the idea of time and space that's being held on to the concepts of giving and receiving, which creates time. Sí, es trascender la idea de tiempo y espacio, que mantiene los conceptos de tiempo y espacio, de dar y recibir. So to transcend that is to notice it's all simultaneous within the holy instant. There's no limit on giving or receiving. It's the same. It's infinite, just gives infinitely and receives infinitely simultaneously. It's your identity. En el instante santo, dar y recibir son simultáneos. Se da infinito y se recibe infinitud. Son simultáneos. Yeah, and I'm still holding on to this concept of giving something and then receiving something, and I can't do that in the holy instant. That's right. Y aún tengo estos conceptos de dar en la línea de tiempo y recibir en la línea de tiempo, pero eso en el instante santo no se puede sostener. You know, and you were talking earlier about how the only reason we have thought is to deny the kingdom of heaven. Y otra cosa que estabas hablando hace un rato es que mantener los pensamientos es para tratar de negar el reino de los cielos. Which is why in the world we make knowledge the Holy Grail. Y lo que nosotros llamamos en el mundo el Santo Grial. But none of this applies to the kingdom of heaven or the holy instant. It doesn't exist. Pero nada de eso aplica en el reino de los cielos, en el instante santo. No existe. So for me, there's nothing to try and figure out or understand about it. That's what the ego is trying to make me do. Y bueno, para mí no hay nada que haya que entender, porque el ego es el que está tratando de que yo haga esto, de tratar de entender. It's just realizing that once I get to the point of experiencing it, it's just perfect love, period. Me lleva al punto de que si lo experimento es perfecto amor y punto, y eso es todo. Yeah, because giving and receiving are one is a little too confusing. Porque dar y recibir es muy confuso. The holy instant's not confused. No, but Pero el the instante concept santo of trying no to es figure it confuso. out Yeah. is, Yeah. El problema es tratar de entenderlo. You know, and that's the whole challenge with everything that Jesus teaching. The direct experience of it comes through that following. That's what's gonna, because the mind purifies through the ceasing to deny, and then you go, well, wait, it's there isn't anything going on except it's just love singing to itself. It's just. Y es como ver que el amor se está cantando a sí mismo. Eso es ver el instante santo. It's to help us cease to place value that something that we do or something that we say or gives value or takes away value. Nos está enseñando que dar nos quita valor o recibir nos da valor. Todos estos conceptos. We're 100% love, and there's nothing less or more by anything that we say or we do or we hand over a package to somebody.
Y nosotros somos 100% amor y no hay nada que podamos dar o que no esté en ese paquete. or a thought that we have, or an emotion we have. O un pensamiento que tengamos o una emoción que tengamos. So it's Holy Communion. Giving and receiving is the Holy Communion that's constantly going on, that's here, that we deny through all our thoughts, feelings, emotions, form. El dar y recibir son la Santa Comunión que están constantemente dándose y recibiéndose, que no puede ser cambiada por los pensamientos o emociones. The only way we can ever be happy is just be that. La única forma como podemos ser felices es siendo eso. And cease eating the blue pill to try to prove otherwise. Y dejar de negarnos a tomar la píldora azul para demostrar lo contrario. See, in the holy instant, we can see everything's total and complete. There's no extras needed. En el instante santo, todo es santo y completo, no se necesitan extras. God's version of giving and receiving as one is the song of creation. La versión de dar y recibir de Dios es la canción de la creación. Singing like a cricket, happy just because it can. Es cantar como un grillo porque simplemente puede. Because that's its function. That's our only function. Thank you very much for this, David. Porque esa es nuestra única función. Gracias, David. Is singing like a cricket of love inside. Es cantar como un grillo dentro de nosotros. It's I can't. It's just love. It's calling and answering simultaneously. That's what love is. It's just calling and answering. It just Es como singing. llamar y responder instantáneamente, simultáneamente. Esa es la canción. So he's trying to help us cut the ties on the timeline of giving and receiving. See, horizontal giving and receiving. Nos está enseñando a cortar esta línea horizontal de dar y recibir. Yeah, I'd mentioned before that I had a revelatory experience a while ago. Y como lo he mencionado anteriormente, que he tenido una experiencia revelatoria hace un tiempo. And for 14 hours, I had nothing but pure freedom and bliss. Y por 14 horas solo tuve libertad y felicidad. Like the Buddha said desirelessness is nirvana. Y como el Buda lo dice, vivir sin deseos es el nirvana. And I felt a happiness that just wouldn't stop. And it was just boiling over, bubbling over from within. Y era una felicidad que no paraba, que estaba So hirviendo dentro de mí. So for me, that's just all I can equate to giving and receiving are one. It's just, Well, ask Jesus. Is that it? Y eso es lo que puedo como equiparar con dar y recibir. Y dice que pregúntale a Case. ¿Eso es? yeah, so when you keep talking about following guidance is the way there, Y cuando tú hablas de que seguir la guía es el camino hacia eso, that's what I see. Yeah. eso lo puedo ver. Yeah. Because we're blocking the receiving. Sí, porque nosotros estamos bloqueando el recibir.
That's why we cannot perceive giving and receiving as one, because we're blocking the receiving. Por esto es que nosotros no podemos percibir el dar y el recibir como uno, porque estamos bloqueando el recibir. Hidden subconscious content blocks the awareness of the simultaneity of what's God giving. It just gives. El contenido subconsciente bloquea la simultaneidad de dar y recibir. But he can't force us to be aware of it. We can pretend not to be aware of it. Pero él no nos puede obligar a ser conscientes de ello. Podemos fingir no ser conscientes simplemente. Through our desire not to receive, we're just saying, no, no thanks, I'm not going to receive today. Nope. A través de nuestro In my awareness. no voy a recibir, no, hoy no quiero recibir. Okay, that's one for the nut house. That's why he tells us we're all insane. Sí, por eso es que siempre nos dice que estamos locos. That's why I came back to the psych ward. That's right. Thank you very much, David. Gracias, David, We're coming back to the psych ward. Yep. por volver a Do not underestimate how much abject inner rage it takes not to receive God's love. no pueden subestimar la rabia que hay de no aceptar el amor de Dios. Well, let's put it this way. You're receiving it, but not to have it out. To block it out of your awareness takes abject rage. Can you repeat that? To block God's love out of your awareness requires abject rage. Para bloquear el amor de Dios, el recibir el amor de Dios requiere generar una rabia grande That's hidden below your awareness. que está escondida debajo de tu nivel de conciencia. You know, we look at rage at somebody throwing a fit, but every block to the awareness of love is a form of rage. Y nosotros creemos que la rabia es simplemente un ataque, pero todo el ataque el bloquear de la conciencia al amor es rabia. So the entire function of the ego is to delude ourselves into saying the blue pill is my way to heaven. Y la forma como funciona el ego es que nos dice que tomar la píldora azul es la vía al cielo. And the red pill is going to send me to hell. Y la píldora roja me va a llevar al infierno. When the exact opposite is happening. Cuando lo opuesto es lo que está pasando. You just come to what David's talking about, that mystical, that, and many of you have had these glimpses. Y como David lo estaba refiriendo, su experiencia mística, y muchos han tenido estas experiencias. Of infinite, just infinite. It's infinite, and it's just this joy. Sí, es como, sí, hay infinito, es gozo. And the next day you're going, what the hell happened to that? Y luego al otro día dices, ¿qué diablos pasó? That's what happened to it. Y eso fue lo que pasó At a subconscious level. en un nivel You subconsciente. don't believe? He's guest cam, you done? But once you get that, then you get ridiculously happy because you go, I don't have to choose that anymore. Pero cuando tú te das cuenta de eso, puedes ser ridículamente feliz, porque puedes Brilliant. decir, elijo no hacerlo más. I can accept a miracle transcendent function. I can not hide from myself. Puedo aceptar y no seguir escondiéndome más de mí mismo. But it takes a lot of looking to see how much happiness we think comes from self-torture. Pero requiere mucho mirar para darnos cuenta cuánta felicidad creemos que viene de autotorturarnos.
and how much we enjoy hanging on to that ring. Y cuánto disfrutamos aferrarnos a este anillo, The ring of delusion. el anillo del engaño. Hi, Lena. Hola. Ay, Mm. Realmente le estoy preguntando a Jesús qué quiere que comente, qué quiere que comparta o qué quiere que pregunte. I am asking Jesus what to share. Y bueno, lo que me estaba llegando es que he estado viendo mucho el concepto de ser especial. What I was hearing is that I had been looking the desire to be special or for a specialness. Este concepto de ser madre es un concepto tan especial. The concept to be mother is a concept to be special. Y he estado viéndolo muy profundamente. And I have been seeing this desire very deeply. Y hoy que me uní con mi poderoso compañero, empezó un dolor intenso en mi cuello que casi se me rompía. And when I started to look this desire with my mighty companion, I had a strong pain in my neck. ¿Tu cuello? Cuello. Sí. Así es que pedí ayuda. So I asked for help. Y Jesús me dijo que debajo del concepto de madre había muchísima rabia. And Jesus told me that under the desire to be mother, there is a lot of rage. Comencé a mirarlo abajo del dolor. And I started to look that under the pain. Me salían las lágrimas del dolor, pero yo me mantuve firme. I was crying, but I stayed looking. Y lo que obtuve fue una gran felicidad. And what I get was a great happiness. Was Y a pesar de que joy. siento que todavía no está terminado, But I can see that it's not yet finished. y esto viene un poquito por lo que estaba diciendo Kai ahorita. And that came because what Kay was saying Toda la rabia que he puesto ahí para no ver que Dios ya me dio todo. is to put all this rage to don't see that all is given for the Father already A través de conceptos tan valorados, through concepts that I value a lot. Jesús me ha mostrado que esos conceptos son el infierno. And Jesus had shown me that concepts are hell. Y de repente empecé a sentirme feliz, feliz, feliz. ¿Y cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? Y de repente empecé a sentirme tan feliz, And in a moment I started to feel so happy aparentemente sin ninguna causa. without with any cause or I was happy for any reason. Y nada más quería dar eso. And I just want to give all of that. De hecho, en la cocina abracé porque era una felicidad inmensa. And even in the kitchen, I hung to someone because I was feeling so happy. Eso era lo que quería compartir. Gracias. So that's why I want to share. So beautiful, Lena. Muy hermoso, Lina. It takes a lot of devotion and focus to look at these things in willingness. Se requiere mucha devoción y concentración para ver
y mucha voluntad para ver. You'll only discover happiness under all that rage. Tú lo único que puedes encontrar ahí es felicidad debajo de toda esa rabia. The rage is the way the ego protects its little fiefdom. La rabia es la forma como el ego protege su pequeño feudo. But remember, you don't have to feel the rage. You just want to see when it comes out, you go beneath it. You just go, she was willing to go under it. Y recuerden, cuando viene la rabia, tenemos que mirar por debajo de ella, It's a ver qué está protegiendo. That rage protects hell and calls it heaven. Esa rabia oculta She's el like- infierno y lo llama cielo. She's over here glowing. Ella está aquí brillando. All right. But it's the willingness to really look, you know? Es la voluntad de en verdad ver. Just remember that it has to, the world has to be upside down. Isn't it wonderful to find out we get it all wrong? El mundo tiene que ser invertido. ¿No les parece maravilloso descubrir que estamos equivocados? Yes, see. Yeah. That's how you get the direct experience of giving and receiving as one, which is your identity. It's just a celebration. Y ahí te das cuenta que dar y recibir son en verdad lo mismo. Es tu identidad, es una celebración. So we're gearing up for tomorrow for the movie retreat. It's going to be amazing. Bueno, estamos preparándonos para mañana el retiro de películas. Va a ser increíble. At least 4 movies, miracles. It's just going to be powerful. We're really inviting you guys, if you haven't signed up, to jump on it. Van a ser 4 películas y bueno, los invitamos a todos si no han firmado, si no se han registrado para que se lancen a hacerlo. It's such a great way to clear a lot of closets out by watching movies with Jesus. Es una forma de limpiar, limpiar esto viendo con Jesús. So that you can learn to watch the world with him. The world's a movie. Para aprender a limpiar el mundo, porque el mundo es una película. So it's not too late. You can go sign up. Go ahead, sign up. Jump on in. We'll send you all the information you need to jump in. Y si aún no han firmado, pueden hacerlo. Les enviaré toda la información que ustedes necesiten para hacerlo. Sign up and let Jesus arrange time and space for you. Regístrense y dejen que Jesús organice el tiempo y el espacio para ustedes. But just make sure you have a lot of snacks. Run to the store early in the morning, get a lot of snacks so you fill up with food. You don't have to even think about food all weekend because it's going to be full. We're going for God this weekend. Y bueno, tengan suficiente comida y Come on. snacks You para know todo el fin how de we semana. are. You know how we are. We just got that rocket thing going. Join us in the rocket ship. Únanse con nosotros al cohete. I have a question. Love you all. Love you all. Los amo a todos, los amo a todos. You're done? Why is there another question coming? Just one. Oh, okay. I have a Who says question. that? Charlie? Trying Yeah, to it see. is, and I forgot what the question was already. Oh, Había olvidado cuál era la pregunta. trying to find What you, is the Charlie. difference? Oh, ¿Cuál es la diferencia? What is the difference between the two emotions? ¿Cuál es la diferencia entre las dos emociones? that Jesus talks about. What's the difference? Yes. The difference is the difference between heaven and hell. No. Love. See,
In the ways of the world, love is being held as a concept. The emotion of love is actually pleasure. That's deep. En el mundo, el concepto de emociones y amor creemos que es placer. Thank you, Charlie. It's so Gracias, Charlie. okay. All right, because there's an idea that love moves horizontally. I love you, or I love this, or I love the dog. Oh, Y sí, porque nosotros tenemos el concepto de que el amor es horizontal. Yo te amo, yo amo al perro. so what's the difference is that love that Jesus talks about is your identity. It's what you are. Y el amor del que habla Jesús, el amor que es tu identidad, lo que tú eres. It's you, the whole enchilada, everything. Eres tú, toda la enchilada completa. Only love is real. Únicamente el amor es God real. of love, not love of the world. The emotion love in the world is not what he's talking about. El amor real, no la emoción del amor del mundo. It's a fountain Es una fuente of crickets singing inside you, of the celebration of all that is. un grillo cantando en ti y celebrando todo lo que tú eres. What is fear? What? Oh, wait a second. ¿Qué es el miedo? Fear is saying no, fear is this. El miedo es thanks. esto. No, gracias. Fear is the signal that you've said no thanks to all that you are. El miedo es decir no gracias a todo lo que tú eres. And every other emotion is fear. Y cualquier otra emoción es miedo. It's an addiction. It's an addictive experience. Es una adicción, es una experiencia adictiva. But we've come to love it. You know, I love all these emotions and these swings and these ups and the downs and all of that. Pero nos encantan estas emociones de vaivenes, de altibajos. Love What is is the love. difference? What? What's what? What is the difference? ¿Cuál es la diferencia? Well, heaven and hell. La diferencia es cielo e infierno. It's divinity celebrating itself, Es la divinidad celebrándose a sí misma. or O it's trust me, trusting the ego is your way to heaven. es confía en mí, en el ego. Or it's this, calling, es I'm in love. Y esto diciendo, estoy enamorado. It's a concept of love. Es un concepto del amor. It's conditional love. I will have love if I have the right partner. Es un amor condicional. Voy a tener amor si tengo el compañero perfecto, adecuado. If I have money. Si tengo dinero. You're so cute, Charlie. Eres muy tierno, Charlie. Oh my God, you're cute. Oh, Dios santo, eres muy tierno. It's just it's a song of prayer. It's the song of celebration within that all is given by God to his holy son. Es la canción de la canción cantándose y mostrando que todo ha sido dado por el Padre. A world without end, amen. Como un mundo sin final, amén. But have you ever noticed every other kind of love comes and goes? You know, you feel love for a minute and okay, that's gone.
Y si vemos que el otro amor va y viene, siento amor por un minuto y luego se va. You know, you get married and I'm in love, and it, that ends. Me casé y That estaba falls muy enamorada. No, we're talking about just a song. It's just a song. Estamos hablando de un amor incondicional, una canción. That the ego is going to tell you, and that, that's not possible to have a constant song singing inside you. Y el ego te va a decir que no es posible que haya una canción cantándote dentro de ti. Well, okay. But just try it out when you don't have any of this going on in your mind. Eh, Just see how you doing with it without Pero any no pruébalo. thanks to God, Cuando ya no tenga, hasta que no tengas ya más está Thank you, Miss Kate. en esto, en tu mano. No, your name is Gracias, Sure. señora Kate. We can just sit and laugh, enjoy Charlie all night long. It's worth it. It's worth it. Thank you, Jesus. Thank Podemos you, Charlie. sentarnos toda una noche y reír. Esto Great vale la pena. questions. Gracias. I got Grandes nothing else preguntas. to do. All right, let's get that gateway open, people. Let's Vayamos y get it abramos open. las puertas del cielo. Okay, quit shutting the gates on ourselves. Dejemos de cerrarnos las puertas a nosotros mismos. There they are. Walk through, walk through. Camina hacia adentro.